Duket që ky emision po regjistrohet, po kemi një kaos shumë interesante sot sepse kjo bukurosha që quhet Raven nuk para ka qenë të dalin natën vonë sepse është gotë shumë e mirë. Kështu që sot zgjedhëm ta marrim paradite këtu te sofra bashkë me padronin, unë zota quaj padron, fakt bashkë me mikun e saj të ngushtë dhe babin e saj mund ta quajmë, Emre Aslan, që është doktor i veteriner ndër më të famshëm në Shqipëri dhe më të dashurit për gjithë ata që i duan kafshët dhe për kafshët vet. Emre, thank you for coming. Thank you for having us. Do bëjmë këtë intervistë në anglisht sepse Emre di shqip për një kohë të relativisht të gjatë jeton në Shqipëri, po më mirë të flasim anglisht për sa kohë që Emre ndihet më komod dhe unë do përkthej gjatë gjithë kohës për gjithë ju që po shikoni. So thank you for coming again. Thank you for having us. Thank you for bringing Raven. Oh, I'm sure she's happy now. I like her name at all. Thank you. Gjenushi quhet Raven, është gotë, edhe në fillim kur e shikon kështu duket si kal, është në madhësinë e një kali të vogël, por është shumë e dashur edhe forma se si më është ulur mua në prerë, domethënë është fantastike. Ka vetëm një këmbë aty dhe shumë për qefin e vet. It's very interesting. Emre, APolitik is a show that I started this season. Yes, congratulations. And thank you very much. And usually here I invite people that I really like and that I respect professionally. And I really want to know stuff, not only me, but only even the people that follow you want to know. You are well known for the Albanian people, and especially for the people that love animals. So I have a lot of questions to make, but I want to start from the childhood. Like, I don't know if you've even given an interview about your personal life. Not really. When I was in MasterChef, maybe small parts, but not really. So it will be like first time. Like the first time. Yes. I them Emres që emisioni politik që unë bëj shpesh dhe që bëj shpesh. Po bëj këtë sezon të Syri, shpesh trajton tema shumë interesante të njerëzve që unë i them i kam shumë qejf dhe i pëlqej shumë, por megjithatë respektoj profesionalisht dhe sot do flasim për detaje interesante që kanë të bëjnë ekskluzivisht me jetën personale të Emre, përpara se të bëj doktor i suksesshëm, edhe si ka qenë kur ishte i vogël fare. So, I'm very interested to know, like, when you were a child, like, when I say child, it would be like 5 or 6 years old. Yeah. Did you have this big passion about animals? I was finding cats on the garbage and bringing them home, yes. Really? Yes. I think almost all veterinarians have the same thing. Like, you don't even know, like, if the cat has the mother, like, if you are separating her from the mother. No, you don't think that part. You just find a kitten or a puppy, but the puppies are a little bit problematical because of my family. But the cats, they were always expected. Like, you just go and, okay, I found this kitten somewhere, and I had to hide from my family, mostly. She's still sitting here with her. Yeah, she likes. She likes me, më do shumë. She's a lapdog, actually. You don't see that size lapdog. Është qenë preheri, thot, po nuk e di se si mund të quhet qenë preheri, qenë kaq i madh. Po varet sa ke prerin. It depends on how big your lap is. Exactly. So I guess I'm right. I'm good to go, I guess. That sounded so sexual. Emre po më tregon dhe e pyes dhe I them si ka qenë fëmijëria jote dhe a ka qenë ky pasion I madh që ke për kafshët që në moshë të vogël fare dhe më thotë që kur kam qenë I vogël shpesh shpëtoja mace që ishin mace rrugësh edhe që I gjeja nëpër kazanat e plerave dhe I merrja në shtëpi. Duke pasur parasysh që familja ime nuk para kishte shumë dëshirë që të kisha qenusha në shtëpi. Zgjidha të shpëtoja macet sepse më merr mendja janë më të lehta për tu, janë më të pavarura zakonisht, they're more independent, the cats, and it's like they're smaller than the dogs. More actually, it's like I grew up in a very religious family. So because of the religion issues, like some people say it's like the dogs are dirty. That's why they don't accept it in my family. So we never had a dog. We had cats. Cats are like, they are clean animals. They shower themselves all the time. Yes. Even when you touch them, they start leaking like the dirty human touch me. But dogs, it wasn't like this. Now until I have my own dog, I would never understand what does it mean having a dog. Now it's like completely different. It's not like I cannot even call her like she's my dog. She's my baby. For sure. Like in the beginning, you were saying like, okay, it's the parents or the father or the patron. Yeah, it is the correct thing is the father, I think. I guess. She's adopted, I guess, so that's what it's supposed to be. Emre më tregon dhe më thotë që në familjen time thotë feja ka qenë një nga gjërat më të rëndësishme. Jemi një familje shumë religjioze, po më tregon. Kështu që I didn't ask you what kind of religion? Islam. Muslims? Jam musliman. Dhe si
sipas Emres edhe sipas fesë islame thuhet që qeni, unë nuk e di në fakt, e dini në 90 dhe është kafshë pisët, kështu që zakonisht nuk e kanë shumë, nuk i vjen përmirë ta mbajnë në shtëpitë e tyre. Dhe prandaj thotë preferonin macet në atë kohë, duke pasur parasysh që macja lahet vetë edhe habitesha thotë Emre kur shikoja që gjatë kohës lajnë veten edhe bën atë gestin interesant që pastrohen vetëm ose qoftë me njëra tjetrën. Por thotë kur pata mundësinë të kem qenushin tim të parë, aty kuptova realisht se çfarë do të thotë, edhe se sa shumë i do qend. But I guess you love all kind of animals, not only dogs and cats. No, of course not. But since 10 years, I'm dealing just with cats and dogs. Yeah. So now, like, if you ask me something about cows, I don't really have experience about them or the wild animals. Yeah. Thank God we don't have it, but it is getting popular in Albania. People start willing to have like a wild animal, which is not recommended, and it's not ethical also. But there is not a law against law for that one in Albania. Emre, po më thotë që në fakt në Shqipëri ndodh thotë shpesh që në së fundmit paktën, Raven, njerëzit kanë tendencën për të marrë kafshë të egra, si për shembull këtu ndel pra ose krokodila ose gjarprin në shtëpitë e tyre, të konservojnë kafshë të egra, edhe që në fakt edhe një herë, opa. E dashkam shumë këtë qenë. Dhe konservojnë kafshë të egra dhe në fakt thuhet që nuk është mirë dhe me sa di unë po në fakt ka ligje që ndalojnë këtë gjë që disa lloj kafshësh nuk mund të mbahen në shtëpi. Kështu që nuk është mirë. You said something that I forgot now. Whatever. Yeah, I mean, there is not a law against having a pet. Më tha që kam informacion tha shumë për qenë për macet, sepse janë këto lloj kafshësh që unë tha më shpesh kam pasur kontakte në profesionin e tij, por bën vaki për lopë as të flas dot se nuk kam punuar së fundmi me lopë, po mund të gjejmë edhe kafshë tjera që në fakt jam i bindur në punën e tij edhe mund të ketë raste të tilla në të ardhmen. Bukur. Emre, I'm very curious to know, let's stay... She's not staying. I'm curious to know something. Since we are in your childhood, you grew up in? In Turkey, in Ankara. Ankara. Yes. So you are from the from the middle of Turkey, exactly. Exactly. Okay. Cool. How is growing up in Ankara and suddenly in what age did you come to Tirana? 27. 27. Yes. How is it like growing up there? Because we must say that Tirana is not the same as Ankara. No, that's a much more like a larger city and the people are more open-minded. I guess I don't know many things about Ankara, but you will tell me now. E pyet si është rritesh në Ankara dhe pa pritmas në moshën 27 vjeçare, më thotë Emre, të vish në Tiranë dhe të jetosh për shumë kohë këtu. Sepse i them që Ankara në të paktën në atë pikpamjen time duket sigurisht një qytet më i madh se Tirana dhe nga ana tjetër njerëzit janë më mendje hapur edhe kanë tendencën për të qenë ndryshe. Tell me. She really likes it. She really likes me. And my laugh. If I have to compare Ankara and Tirana, I will definitely choose Tirana. Really? Yes. I mean, Ankara is maybe 6-7 million people lives there, but it's just a grey city. It's the capital, and it was a village, and after Republic it became a city because of the logistic location, like a strategic location. It is in the middle of the country. It won't be that easy to invade that city, and I don't think no one would like to invade Ankara. Anyway. Let's not talk about war. Yes, no, this is APolitik. APolitik. We are APolitik. But Ankara is just a huge apartments, buildings, little parks. Closest seaside is 6 hours far. Very cold. The only thing I'm missing is the snow in Ankara. Like, it's the best part of the city, but definitely the pollution is crazy. I mean, Tirana is much clean. Our people are really open-minded in Ankara. Not really. Okay. No, I cannot say that one. It's people are open-minded. Okay, let me explain a little. Më thotë që nëse do më duhet të zgjidhja nga në të jetuarit në Ankara apo në Tiranë, thotë që padyshim do zgjidhja të jetojë në Tiranë, për faktin e thjeshtë thotë që vërtet Ankaraja është një qytet që ka shumë banor, 6 deri në 7 milion banor. Por nga tjetër thotë ka një ndotje të ajrit shumë të lartë, pollution. Njerëzit thotë nuk janë aq mendje hapur dhe në Shqipëri thotë është koha më e mirë, por thotë më mungon dëbora kur bie në Ankara, sepse realisht pavarësisht se bëhet shumë
shumë ftohtë, atje është shumë bukur. Por thot njerëzit nuk janë aq mendje hapur sa mendon ti. I want to know more about this. Like really? Not the open-minded part? Yeah. Yes, of course. Like if I wear a red trouser in Ankara, people would look at me. Oh. Like, you wear a red trouser? Like, but here people are colorful. I think that's because you're a foreigner here. Because if I wear red trousers, they will also look at me. Really? Okay. Thotë që nëse në Ankara thot vesh pantallona të kuqe për shembull dhe del në rrugë, të shohin çuditshëm. Doni them, edhe në Tiranë thot s'ndodh kjo gjë. Doni them, në Tiranë s'ndodh ty, ndoshta sepse nga që je i huaj, edhe nuk ta marrin për tërë, se po di vesh unë edhe mund të thonë gjë. Anyways, I think times have changed. I think it's also because of the religion. Here also people believe whatever they want to believe, and no one bothers each other. They all respect each other. This is the biggest positive part of Albania that I love it. But in Turkey, it's not really like this. It is more like us and them, and it's like dividing people. And that one, when I was in Ankara, I didn't notice that one. When I moved to Albania, I noticed that one. There is actually a peaceful world that you can be whatever you want and you can still live in peace. You can have a seat. Sit. Sorry. Sit in my lap. But like the day I came from Ankara to Tirana, about the weather part, Ankara was minus 27. It was 9 February 2012. No, 2012. And Tirana was 10 degrees, and I was like, okay, this is a tropical country. I love it already. It's interesting. Po më tregon mëndjen e parë që ka ardhur në Shqipëri në moshën 27 vjeç po, 27? Po. Dhe po më thot në fakt që në Ankara ishim tek pjesa e mendjes së njerëzve, thotë që nuk është aq mendje hapur saç duken turqit, po më thot Emre. Mirë kam përshtypjen që kur jeton për një kohë gjatë në një vend, zakonisht njerëzit kanë tendencë të ankohen, edhe kjo ndodhet në Shqipëri, kjo ndodhet edhe në Spanjë dhe në Greqi, dhe çdo njeri të mundshëm që jeton për një kohë gjatë në të njëjtin vend. Dhe besoj ka të bëjë me faktin që kur shkon në një vend të ri, tendenca për ta pëlqyer këtë vend shpesh ndodh të jetë e madhe. I think it has to do even with the fact that we are not very different, you know. No, the culture is people. I mean, the culture is not. It's exactly this very similar, or let's say it's not same maybe, but it's very similar. We have a lot of common words. It was so easy to adopt this culture. People respect the older people. They still live with their families, which is very good. Or they take care of their mother and father. This is. This part you can't see in the other European countries. You like people that live with their parents until they are 40 or 50? Or forever? It's their choice. Of course, I couldn't live. But also, you don't have to leave, but they take care, they call. They ask like for the Bayram, for the Christmas, or for Easter. They celebrate still all together. This is the good part of the country. Let me translate. Po më thotë që në Shqipëri thotë më pëlqen zakonisht shumë kultura, pavarësisht është shumë e ngjashme thotë me Turqinë, por në Shqipëri thotë më pëlqen që nuk ka humbur akoma esenci i familjarizimit, i familjes së madhe të bashkuar, ndryshe nga ç'ndodh në qytetet evropiane, dhe kjo është e vërtetë në fakt, të paktën nga informacionet që un kam. Në Shqipëri vërtet ka akoma njerëz që jetojnë me familje, ndoshta edhe në një moshë tipit 40 apo 50 apo qoftë edhe përgjithmonë. Mirë po Emre, mendoj që kjo është diçka shumë pozitive, edhe unë thotë nuk doja dile do të jetoja me shtëpisë, thotë, ka një arsye pse erdha të jetoja këtu, po nga ana tjetër thotë realisht e vlerësoj shumë faktin kur telefonohemi për Krishtlindje apo okay, Krishtlindje nuk është rasti, Christmas you said? Yeah, but because we're talking about Muslims, but Bayram apo festa të tjera fetare apo qoftë edhe për Krishtlindje apo vitin e ri që shqiptarët në fakt nuk e kanë konsideruar asnjëherë si diçka shumë fetare, sepse realisht I'm also a Muslim, but you know, I really like to go to the church. Yes, so this is a cultural background now, like in Albania. Like if you ask me, I also say like culturally I am Muslim. Yeah. But like I'm more Albanian than Muslim. Did you get the Albanian papers? Not yet. Not yet? Not I pyesi, ke marrë letrat e shqiptares? Ka marrë akoma letrat tot. I don't know about the laws in Tirana. Now I have the right, so I have to apply. I think in 2022, end of 2022, I will be Albanian. Interesting. Okay. So kemi një turk që me zgjopër të bëhet shqiptar. Zakonisht shqiptarët kanë tendencën të qefin për të marrë në shtetësi të tjera. I'm telling Albanian people usually, you know, nowadays they still want to get, you know, citizenship of other countries, but to you is different, and you really like to stay here. I think in very close future we will start having more
foreigners in Albania. For sure. Because although young Albanians are going and there is no one to work here, That's so true, unfortunately. we need to find some more Turkish people or maybe even other countries. Emre shprehet I keqardhur për faktin që shumë shqiptar, sidomos të rinjt, janë duke u larguar e dashkan, I love her. Shumë shqiptar janë duke u larguar nga Shqipëria, shqiptar që janë të rinë në moshë, dhe thotë për këtë fakt të thjesht na duhet thotë që të sjellim njerëz nga Turqia apo nga vendet e tjera në mënyrë që të kujdesim për Shqipërinë, që në fakt është vend shumë i bukur dhe është gjë shumë e keqe rehato që shumë njerëz mund të largohen nga ky vend. Shpresojmë të mos largohen njerëz nga ky vend, sepse realisht Shqipëria ka shumë për të ofruar dhe armja është e ndritur, të paktën kështu po shpresojmë të gjithë këto kohë. I told to the people that we all are hoping that the future might be brighter than it looks in Albania. It will be. I am sure it will be. Let's hope for the best. Emre, I'm very curious to know something else. Yeah. Let's talk about your teenager years. Yes. You were still in Ankara, I guess, right? Yes, I was in Ankara. You were studying, you were in high school. Like, tell me something about your school. How were those years to you? It was difficult. Po pyes në lidhje me vitet e adoleshencës edhe me momentet kur ka qenë në gjimnaz apo në shkollë të lartë, në universitet, dhe pyes si kanë qenë ato vite për ty. Yeah, tell me. Yeah, it was actually quite difficult, my teenagerhood. When I was 9 years old, I lost my mother in a traffic accident. So after that, I moved to my grandmother's home, and I started living with my grandma. My father got married, and have a new family. Very long time I didn't see him, actually. So growing up without parents, it wasn't easy. I studied one of the very good high schools in Ankara. Like people would like to study in that high school, and I was lucky once. But it wasn't easy without parents. I was too independent. No one was controlling me. No one was telling me what I have to do or what I shouldn't do. Most of the time, as a kid, you are just missing someone that is not existing in your life anymore, but it is always there. Oops, sorry. Let me translate. Emre, po më tregoj një detaj shumë interesant në fakt që ne kemi bërë intervista të tjera së bashku, por që nuk e kishte ndarë ndonjëherë me publikun. Sapo më tha që në moshën 9 vjeçare për fat të keq humbi maman e tij në një aksident rrugor. Dhe ka qenë ky moment i thotë që babai i tij u rimartua dhe për një kohë shumë të gjatë thotë nuk e pash më atë dhe u detyrova të jetoj shumë i pavarur thotë me gjyshrit e mi. Dhe kjo thotë më bëri shumë të pavarur, por që sigurisht më bëri të rritem me një ndjesi boshllëku edhe me një ndjesi boshllëku, like emptiness. Yes, like, exactly. Boshllëk is the same in Turkey. Boshllëk, it's called like that? Dhe këtë sapo më tregoj, yeah? So this had to do with your personality, I guess, and your character when you were like a teenager and everything. Because when people ask like, okay, how is your mother or what your mother is doing, and it was sad to see them that they feel pity for me. Yeah. So I didn't like this feeling. So mostly people, I wasn't telling to people, or I was just making jokes after that, so they will not feel guilty because they ask about my mother. Because I was very young kid, but I was lucky again because my grandma was with us, me, my sister, and my brother. You were all staying at your grandma? Step by step, we all stayed in our home. Like first my sister moved, I was still with my father. After my father married, I stayed like a year or 2 years more with my father. Okay. And then I moved to my grandma. Actually, I ended up in my grandma's home because it was like, first I was going there and staying 2 nights a week, and then it became 3, 4. Yeah. Then I didn't notice that I moved there actually.
Emre po më tregon dhe po më thotë që në kur qenë adoleshent thotë edhe në kohën kur isha në gjimnaz, shumë njerëz thotë më pyesnin dhe bënin pyetje në fakt shumë normale të tipit ku është mami apo e pyesin për familjen e tij dhe thotë shpesh ndjehesha sikur pasi më pyesnin ndjeni një lloj mëshire, edhe s'më pëlqente fare thotë kjo gjë, kështu që detyrohesha shpesh thotë që ta ktheja në shaka, edhe ti thjesht për faktin e thjesht për ti bërë të tjerët të ndihen më komod për humbjen që ai ka patur. Thotë që fillimi ishte i vështirë edhe te gjyshja thotë shkoja për të qëndruar qoftë 1, 2 apo 3 net, po në fakt në kalimin e kohës thotë qëndrimi u bë më i gjatë dhe po ashtu edhe pjesë tjetër e familjes së tij që në fakt ishte you have a sister and I have a sister and a younger brother. And a younger brother. Thotë motra dhe vllai i tij që është më i vogël akoma. Interesting. And your sister and your brother right now? They are in Turkey. They are both in Ankara. Yes. You have a close relation to them? Not really. I mean, it is also not it's pity to say this one, but when you grow up separated, like first my sister moved to my grandma, and then when she starts studying in university, I moved to my grandma. When I start veterinary faculty, my brother moved to my grandma. So when we were teenagers, we grow up, we separated. Of course, we still love each other, we still respect, we still have the contact. Yep. But when I see the people here, how close they are with their family, that is the thing that I am missing, actually. Yeah. That's why I was telling, like, I love how the Albanian family is. Yeah. E pyes Emren si ka raportin me motrën dhe me vllajën e tij më të vogël dhe më thotë që në fakt nuk është se kemi një raport shumë të afërt me njëri tjetrin, thotë, edhe me keqardhi këtë gjë, por gjithsesi respektojmë shumë me njëri tjetrin edhe padyshim që ata duhen me njëri tjetrin. Mirë po thotë që jeta na ka ndarë, duke patur parasysh që në momentet që unë jetoja me gjyshen, thotë motra studionte dhe më pas kur unë ika ajo shkoi jetonte me gjyshen, e të tjera detaje si këto, por gjithsesi thotë që ky është një detaj që më pëlqen shumë në Shqipëri, sepse vëre thotë që njerëzit janë shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe familjet zakonisht nuk përçahen. Let me tell you that the grass always looks greener on the other side. I them, le të them që gjithmonë toka e komshiut duket më e bukur se e jotja, because everybody has their own issues. So but when you don't have something, when you are missing something, and when you see that one, like, oh, that's so nice. Of course. Thotë që zakonisht kur të mungon diçka, e shikonte dikush tjetër edhe të bën të ndihesh të thuash sa bukur do të ishte. But the grass always looks greener on the other side. Emre, you were 27 and you moved to Albania. Why? Actually, it was just like an adventure for me. Like, first they invite me, they call me from another hospital here, and they say like, okay, we open a hospital, but we need a doctor, and we would like to work with you. And I was like, no, thank you, because I'm already working in Ankara, and I'm very happy where I was working. But then, like, they were really insisting, and they offered me like, okay, you come just for 3 months. You see the country, you see the place. If you don't like it, without any question, 3 months later you are free to go. Interesting. Okay. Po më thot, e pyes çfarë ndodhi në moshën 27 vjeçare që ti erdhe të jetosh në Shqipëri, si e vendose këtë gjë dhe më thot që më bën një ofertë pune, thot, u hap spitali dhe më thanë që na duhet një doktor shumë i mirë që të jetë pjesë e stafit. U mendova thot dhe më thanë se isha skeptik po më thot Emre, por ata dolën garant dhe më thanë që ti hajde provoje dhe nëse nuk të pëlqen je i lirë të shkosh kur të duash. You're very lucky actually. You get this kind of job offers. I want some job offers too. Not in Ankara though. I mean, I love Turkey. I love Turkey. Yeah, if you go to Turkey, Ankara shouldn't be the first option, please. No, okay. Tell me what happened next. Next is like 3 months. I came for 3 months, and now is the 10-year past. First, I was thinking like, okay, I will stay here a couple of years, and then move to another country and try another culture. They were paying you good money? Yeah, they were paying very good money. At least po të paguanin mirë ta njerëzit që të ofruan punën dhe pa më thotë, po të paguanin shumë mirë. Kështu që kjo besoj ka qenë njerëzve tjetër sepse Emre ka vendosur të ri këtu, ishte 3 muaj thotë si fillim dhe më pas thotë pa pritmas u bë 10 vjet që po qëndroi këtu. Then I was thinking even like, okay, maybe I can go to Africa for a couple of years to work with wild animals. Yeah. But now we ended up opening our own hospital here. Yeah. So when you open your own hospital with your friends, Yeah. then it's like, okay, I stuck here.
I have to love it. Yeah. Ishte një kohë gjatë që punova, deri në momentin thotë që mendova që po sikur të shkoj të jetoj në Afrikë, më duke interesante thotë, edhe mund të merresh atje thotë me kafshët e egra, por të erdhi momenti që unë ndërtova spitalin tim këtu thotë, kështu që nuk kisha më arsye pse të largohesha. Is it difficult to start a business in Tirana, especially this kind of business? So everything, all the documents, actually, my Albanian partners did it. So I didn't do anything. Okay, cool. So I don't know how difficult You're it lucky, is. huh? But I can say, like, building a hospital, it's very difficult. You need to take permission. She's doing circles and circles. Yes, she's I trying hope to she doesn't find poop. No, she will not do that one. But just like she's trying to find a comfortable place. Hey, come bën rreth Raven. Edhe them, shpresoj shumë të mos na bëjnë një jashtëqitje, po she's not used to stay on the beton. Nuk rri dot në beton thot. Emre po më tregonte po më thoshte që sepse unë e pyeta dhe i thash që është e vështirë të hapësh një biznes në Shqipëri, nëse ti je i huaj, dhe po më thotë që me të drejtën tha nuk është se e pa të vështirë, duke patur parasysh që miqtë e mi dhe ata që u morën specifikisht në hapjen e biznesit kanë qenë shqiptarë, janë ata që janë marrë me letrat edhe me gjërat ligjore, kështu që Emre është me fat edhe nuk ishte dashur të punoj për këtë gjë. Po me siguri është dashur të punoj shumë për anën profesionale dhe për atë që spitalin realisht e ka mbajtur në këmbë, që është personaliteti edhe fakti që ai është doktor shumë i mirë dhe shumë i dashur për njerëzit. Tell me more. So, I mean, working in Albania is not that easy, but it is the same thing everywhere, actually. Because now before, people were really seeing the dogs like their dogs. But now it became like the family member. Yeah. So, it is good and also it is not good. It is not good because of the attachment. We attach. I do the same thing. I love dogs too. Yes, but we have to consider that their life is much shorter than us, so we are not preparing ourselves for their pain. Exactly. We don't talk about that. Yes, we don't want to talk about that one also. But when it happened, when you lost, then you understand the pain. And it is very deep pain. Like before Raven, I had Kiba. You remember Kiba? Yes. And after she passed away, it took 2 years for me to meet with Raven. It wasn't that easy. And this thing is happening now every day. Every day people are adopting new dogs and losing their family members. And it is stressful because imagine like you come to a hospital and I am telling you just like, I'm sorry, but there's nothing to do. It's just like few weeks left, and it is very sad. And we give this news like quite often. Për pjesëmarrjen dhe i them që është kollaj të punosh në Shqipëri dhe me shqiptarët, duke patur parasysh që ne jemi popull që i duam kafshët, po vitet e fundit më shumë. Mirë po ka dhe shqiptarë që qenë për shembull si trajtojnë siç duhet. Edhe Emre thotë që vëre thotë që njerëzit në Shqipëri të paktën kohët e fundit kanë tendencën që qent në veçantë ti adoptojnë dhe ti kenë pjesë shumë të pandartë të familjes së tyre. I duan shumë, mirë po thotë shpesh, duke qenë se është doktor, më duhet të përballem me situata që qenushat që vinë atje ndoshta mund të kenë probleme që janë të pariparueshme, edhe më duhet që të ndaj ndonjëherë lajme shumë të këqija, si për shembull nuk shëroj dot ose nuk kemi çfarë të bëjmë. Edhe ka njerëz që përjetojnë shumë keq, sepse ndonjëherë duket sikur ata njerëz që i duan shumë kafshat harrojnë që jeta e tyre nuk është e gjatë sa jona. Mirë po unë i them që ky është detaj që ne thjesht nuk e themi, sepse pavarësisht se qent edhe macet jetojnë më pak se ne, bëjnë realisht pjesë e pandare njerëzve që i duan edhe që i mbajnë në shtëpitë e tyre dhe i bëjnë pjesë familjeve të tyre. I'm curious to know something else. Did it ever happen like in your hospital to have a fight with someone that just doesn't want to take a no, or did you have any incidents with? There is a lot. Like once after a car accident, a chow came to hospital, but the dog was dead already. Our doctors just listened hard and said sorry, and because of the anger, the owner's anger, he started hitting around, but it was just his anger, not to me or not to hospital, not to staff, but he was angry. Of course, there is always, like when you give to people sad news, they can sometimes hardly control their emotions. We try to understand. I always explain to our team, especially the
girls working in the reception, they are facing the most difficult part because we don't hire anyone if they don't have a cats or dogs because they will not understand the pain the people are having. If you are coming to hospital, mostly you are coming because you have a problem. And when your dog or your cat is in pain, you feel the same pain. Yeah. And the people who works in the hospital must understand this pain. Yeah. Emre po më tregon dhe po më thotë që në spitalin ku unë punoj thotë gjithmonë njerëzit I marrim pra stafi mjekësor duhet me dojmos thotë të ketë plotësoj kushtin thelbësor që të ketë me dojmos një qen apo një macë në shtëpi sepse realisht kjo I bën të ndryshëm thotë dhe realisht e kuptojnë shumë më tepër dhimbjen e humbjes nëse dikush realisht humb një kafshë dhe janë më të përgjegjshëm sipas tij. Nga ana tjetër thotë që e pyeta në fillim dhe I thash që a ka ndodhur ndonjë incident në spital, a ka pasur ndonjë situatë të pakëndshme me ndonjë nga pronarët e qenëve apo ku diun, dhe më thotë që ka pasur situata të ngjashme, thotë një herë një çoçou pati një aksident me e kishte shtypur makinën, car accident. Për fat keq dhe pronarët thotë ishin e sollën pa jetë në spital dhe nuk kishin çfarë të bënin thotë dhe nga dhimbja reagimet e tyre ishin të mëdha, nuk e kishte personale thotë as me mua as me spitalin, por që unë thotë që kam kafshë, kuptoj qartësisht se çfarë mund të ndjej realisht një njerëz që humb kafshën e tij të preferuar dhe që ka bërë pjesë të familjes së tij. I really like to talk to you. So I want to know something more about your, let's say, personal life, but let's talk about friends in this case. Yes. I know that many people love you, and we have a lot of friends in common, and people that we both know. And I want to know, like, when you are a doctor, a well-known doctor, and you have a pet, you for sure must have a personal life, like a romantic life or whatever. That is just your personal thing, and I don't want to talk about that. Only if you want, but whatever. But on the other hand, as I said, we have friends in common, and I want to know, like, how do you party? Like, where do you go out? Do you stay long nights? Does it ever happen to you, like getting drunk and going in the after day, like to have an operation or something? Like, tell me something that includes fun and your professional life. Actually, like since the COVID, like I didn't go out almost. Now it's like all the restrictions lifted, but I'm still not going out. We're kind of used now. We don't go out anymore. Yes, it's like, I mean, this thing, the worst part of the COVID, it was like, it make us to live inside of the home and survive, and you don't need to go out. That's the bad thing. Before the COVID, yes, I was going out. I was going out for partying. I don't really fan of alcohol. I never get drunk almost. Really? Because I used to not drink at all alcohol. I start drinking socially just in Albania, and I never get drunk actually because of alcohol. I don't remember. Maybe when I was in university and one time in Albania in a wedding. Yes. In a wedding? Yes, and I left the wedding at 12 because I thought it's finishing at 12. But they said, no, it's until 4 o'clock. It continues the wedding. I was like, you kidding me? Like, how you can do this party all the nights? Po më thotë, e pyes e I them, ne kemi shumë miqë përbashkët në Emre, edhe sigurisht jetuarit në Tiranë tjep dhe ca të mira, po themi, të tjera që kanë të bëjnë me vende shumë interesante për të kaluar darkat, edhe ka vende të mira që kanë dalë alkool të mirë, dhe I them që si e kalon, po themi, mbrëmjet e pushimit, një doktor I suksesshëm, dhe I them si ke raportin me alkoolin, edhe ka ndodhur ndonjëherë që të kesh probleme të tipit që mund të kesh qenë pap një natë përpara dhe mund të ketë pasur një operacion të nesërmen. Më thotë që përpara pandemisë dilja edhe ishte qef thotë të dilje në Tiranë. I them që është e njëjta gjë për mua, na duk sikur u mësuam me kalimin e kohës dhe s'po dalim edhe pse pandemia ka përfunduar shpejt e madhe, po edhe pse nuk kam restrictions të orarit. Dhe po më thotë që kam kohë që s'dal, thotë, po mbaj mend thotë një herë që me vërtet jam bër tap, thotë, po ka qenë koha e universitetit edhe kam qenë I dasëm, thotë. Dhe në orën 12 mendova që kishte mbaruar, aq tap isha, po në fakt më thanë që vazhdon deri në 4. I don't know what happened until 4 that night, but Me neither, but it was an Albanian wedding. It was an Albanian wedding, Yeah, it was an Albanian wedding. Okay.
Interesting. But now it's like Yeah. going out for parties. Yes, I cannot wait to go out. I just need a couple of days off after going out. Dal thot, po do më duhen një 4 ditë që të marr veten mbasi dal. Can you explain me like this position? Is it Yeah, normal? this is because of the breed, actually. All the Great Danes, they sit like this. Like before, like people were sending me photos of the other Great Danes. Hey, did you see them? Like, yes, I know. They sit like that. Even the ravens sit like that. Whenever we meet with Nico, she loves Nico Komani. She goes there and sit on the lap. Everybody loves Nico Komani. Well, actually not everybody, because Nico now is on his new show. Yes. Vlasim për Nikon dhe po I tregoj që së fundmi se më thotë që të gjithë e duan Nikon, edhe në fakt jam plotësisht dakord. Po po I them që ndoshta jo të gjithë se së fundmi po bën ca kontroversitete shumë interesante me veshjet with his outfits Yes. on his show, and I like think- everybody's talking and stuff, but I think he's writing a history. he's writing a history, like Nico is gonna be a legend. Nico të duam shumë, edhe keep rocking. Mirë. So yeah, sorry to interrupt. Yeah, like, so we are, oh, this girl is like disturbing us. Pyeta dhe I thash që është normale që Raven, që është qenushja në fjalë, të më ulet mua në prerë në të lloj forme, sepse vë vetëm këmbët e të pasme te preri im, dhe ndërkohë dy të parat I mban kështu. Edhe më thotë që raca e saj thotë është e njohur për këtë lloj uljeje, sepse qend të kësaj race që quhet the breed is Great Dane. Great Dane. Dane. Like Danezi Madh. Ah, danezi I madh. Yes. Danezi I madh. Great Dane janë quhen për këtë lloj uljeje në prerin e njerëzve. Shumë interesante. Yeah, she cannot eat food from the floor, for example. It's too low. So she has a table for the water and the food because it's too low and she cannot swallow the things. Thotë që It's nuk very interesting to have a big dog, actually. është ratë shumë interesante thotë sepse duke qenë se janë të lartë shumë, kanë jo kanë vështirë, po zakonisht thotë nuk preferojnë që të marrin ushqim nga toka apo të merren me gjëra që janë poshtë këmbëve të tyre. I think it's like being proud and, you know, being a tall dog. She doesn't know she's tall, seriously. She doesn't know. No. Emre, this is the last question. I know that Yes. I can talk to you like forever, but Yeah, you know, this is I the really minute. enjoy this interview, like seriously. I really enjoy you your every time you energy come. is so high. Thank you very much. Summer is coming, so Yeah. I just want to know your plans. Like, are you planning to go somewhere or anything? Like, no restrictions in the world. Yes, but we will stay in Albania most probably. You love Albania. I love the south because actually before the COVID I didn't visit the south of Albania. I was going other countries, and with the COVID first time I visit there first time Yeah. I visit Saranda 2 years ago, and I was like amazed. Like all these years I stayed here, but just because I listen people are, oh, why you come why you go to Saranda, why you go to south, go to Montenegro, go to Turkey. Yeah, but guys, you have better sea. Yeah. You have like really amazing nature. The only problem here maybe the service. We don't have enough hotel. It's all booked. Yeah. Bravo. But this summer, most probably part of the summer holiday, I will be in Dermi, and the other part I will go to Turkey for the Black Sea region. Thank God you're going to Turkey. I mean, you know, for the Turkish people that might see us, Emre loves you, and me too. Or not. We love you. We love you for sure. E pyes Emre dhe I them që kjo është pyetja e fundit, sepse realisht unë kënaqem pafund kur Emre është pjesë e emisioneve të mia, sidomos kur merr pjesë të familjes së tij tashmë që është Raven. Dhe pyes e them që çfarë do bësh për pushime, duke qenë se është vera po vjen edhe s'kemi më as limitime nga Covidi, po më thotë që me shumë gjasa do rri në Shqipëri, thotë, sepse më pëlqen shumë jugu I Shqipërisë. Kanë shkuar disa herë në Sarandë, po shpesh njerëzit më thonin që shko në Malë të Zi ose ku diun se çfarë, mos harxho kot në plazhet e Shqipërisë, por në fakt tha diçka që unë jam plotësisht dakord që realisht Shqipëria ka jugun fantastik, edhe plazhet atje janë maramëndse. Sigurisht po ashtu bjem dakord për faktin që shërbimi nuk është aq I mirë, kështu që të punuar për shërbimin të paktën këtë sezon turistik, edhe hotelet mund të jenë dhe më të mira. Ka hotelet të shtrenjta, very expensive hotels. Yeah, there is. But you go there, but but I mean, sometimes you don't have water. You can have like expensive, you know, everything else, but you don't have water to wash. Ndodh në Shqipëri që s'ke ujë të lahesh, po ama dhoma është shumë e shtrenjtë dhe ka tapet që kushton 3000 euro. Po kanë çuditëra shqiptare, kështu që Emre thotë që po ashtu do të mund të shkojë edhe në Turqi, thotë, dhe unë I them që do bësh mirë të shkosh, sepse nëse ndonjë turk po na ndjek dhe di shqip, I themi që e duam shumë. Emre thotë po ashtu që I do shumë turqit edhe shqiptarët. Emre, thank you very much for coming today. Thank you so much. Thank you very much for taking Raven with you. Now I have a new love.
You should meet more often. Do takojmë With Raven. Patjetër. Faleminderit shumë që na ndoqët miq të dashur, do shihemi të shtunën që vjen me një të ftuar po kaq special sa Emre edhe Raven në rastin konkret. Deri atëherë bëfshi qef. Ciao.